Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, in the video la nama NEET previous year questions from the topic eukaryotic cells பார்க்க போறோம். So this topic is very important in NEET perspective because every year minimum 2 to 3 questions and maximum 5 questions வரைக்கும் இந்த single topic eukaryotic cells ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. So இந்த வீடியோல நான் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டிருக்க நீட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக் நான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கரண்ட் சிலபஸ் படி ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுக்கிட்டீங்கனாலே இந்த டாபிக்லேருந்து கேட்குற 3 to 5 கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Now let's get into the questions. First question is given below are two statements. So one is assertion and another one is reason. Assertion என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell. This is right. ஏன்னா Golgi apparatus வந்து the primary function வந்து it will package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell. The assertion is right. And the reason for that is vesicles containing material. So this is the vesicle. It will fuse with the cis phase. This is a cis or forming phase. Cis phase la fuse agi in the cisternae, in the disc shaped sacs la vandu modify agi and it will be released in the trans phase or maturing phase. So cis phase or forming phase, trans phase or maturing phase la the vesicles will be released after modification. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. So the option C is the correct answer. Then from the statements given below choose the correct option கொடுத்திருக்காங்க. Actually eukaryotic ribosomes பாத்தீங்கன்னா 80S ன்னு சொல்லுவோம் and அதோட smaller and larger subunits வந்து 40S and 60S and prokaryotic ribosomes 70S ன்னு சொல்லுவோம். So அதோட smaller and larger subunits வந்து 30S and 50S. Okay. So questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S. This option is right. Each ribosome has 2 subunits. This is also right. And the 2 subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S are 50S and 30S. And option C is also right. Whereas option D பாத்தீங்கன்னா 20S னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, 20S னு ஒரு இது கிடையாது. So this is wrong. அண்ட் மற்றதுல பார்த்தீங்கன்னா இதில் 30S கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 80S இந்த யூகேரியோட்டிக் ரிபோசோம்ஸோடது 60S and 40S தான். ஸோ ஆப்ஷன் டி அண்ட் இ வந்து ராங். ஸோ ஆப்ஷன் சி ஏபிசி ஆர் ட்ரூ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. ஸோ லிஸ்ட் 1ல வந்து சென்ட்ரோமியர் கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட்ரோமியர் வந்து இட் வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் இன் செல் டிவிஷன். ஸோ A2. சிலியம் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் இன் cell movement, cilia and flagella cell movement. Okay, eukaryotic cells la. So B3 and cristae வந்து always mitochondria. இதுவே cisternae கொடுத்திருந்தாங்கன்னா Golgi complex. Okay, cristae mitochondria, cisternae Golgi complex. Remember that. So cisternae, cristae mitochondria. C1 cell membrane, it's a phospholipid bilayer. So the option B is the correct answer. A2, B3, C1, D4 is the correct answer. Then fourth question is again match list 1 with list 2. So Fleming பாத்தீங்கன்னா he discovered chromatin. And Robert Brown nucleus, George Pallet வந்து he discovered ribosomes and Camillo Golgi he discovered Golgi apparatus which is disc shaped sacs or cisternae near cell nucleus. So D1. So the option A is the correct answer. A2, B4, C3 and D1. D1 is the correct answer. Then the question is number 5. Match list 1 with list 2. So metacentric பாத்தீங்கன்னா middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. So metacentric 2, A2 and B3. B3 பாத்தீங்கன்னா centromere is slightly away from the middle of the chromosome resulting in 2 unequal arms இருந்துச்சுன்னா submetacentric. Acrocentricல பாத்தீங்கன்னா centromere is situated close to end forming one extremely short arm and one very long arm. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா acrocentric and terminal centromere இருந்ததுன்னா telocentric. So the option the option D, A2, B3, C4 and D1 is the correct answer. Next question is match list 1 with list 2. So F1 particles mitochondria, histones பாத்தீங்கன்னா chromosome. So DNA வந்து histonsல pack ஆகி it will be in the chromosome. So B1. Axonum வந்து it's a core of cilia and flagella. C2 and cisternae Golgi apparatus. The option B is the correct answer. And given below are 2 statements. Statement 1, concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex cis or maturing and concave trans or forming னு கொடுத்துட்டாங்க. This is wrong. ஏன்னா convex cis or forming phase,
கான்கேவ் trans or maturing phase இதுதான் கரெக்ட். ஸோ இதுல வந்து trans or forming, cis or maturing அப்படியே மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is wrong. அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2லயும் பாத்தீங்கன்னா the number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex, that is right. பட் இதுல என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா before they are released from cis phase னு கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா trans or maturing phaseல தான் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ both statement 1 and statement 2 are false is the correct answer. Option D. Match list 1 with list 2. Axonym பார்த்தீங்கன்னா it's a core of cilia and flagella. A2. Cartwheel pattern பார்த்தீங்கன்னா centriole இருக்கும். Cartwheel pattern centriole. B1. cristae வந்து it's mitochondria. crista. C4. And satellite பார்த்தீங்கன்னா it's chromosome. So the option D is the correct answer. So crista, cristae, singular plural அது நம்ம pronunciation vary ஆகும். Okay. So the option D is the correct answer. Then 9th question, given below are two statements. Statement 1, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles. This is right. ஏன்னா ரெண்டுமே டபுள் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல் தான். இன்னர் மெம்பரேன் அவுட்டர் மெம்பரேன் ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாத்தீங்கன்னா இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் பெர்மியபிள் as compared to chloroplastன்னு கொடுத்துட்டாங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா chloroplastல இருக்க இன்னர் மெம்பரேன் தான் லெஸ் பெர்மியபிளா இருக்கும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is incorrect. So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect is the right answer. Option C. Then 10th question NEET 2024ல கேட்டது மேட்ச் லிஸ்ட். இந்த NEET 2024ல தான் பாத்தீங்கன்னா 5 questions இந்த யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல இருந்து மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் டாபிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் NEET பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ 10th question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1 பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோலஸ். நியூக்ளியோலஸ்ல லிஸ்ட் 2ல என்ன மேட்ச் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் ரிபோசோமல் RNA சிந்தசிஸ். ஸோ A3. சென்ட்ரியோல் வந்து ஆர்கனைசேஷன் லைக் த கார்ட்வீல், சென்ட்ரியோல் கார்ட்வீல் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ B2. லியூகோபிளாஸ்ட் வந்து ஃபார் ஸ்டோரிங் நியூட்ரியன்ஸ். C4 அண்ட் D கோல்கி apparatus 1 site of formation of glycolipid. So the option A is the correct answer. The next question is the DNA present in chloroplast வந்து circular double stranded DNA வா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியால இதுவே கேட்டிருந்தாங்கன்னா the DNA will be சர்க்குலர் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியால சர்க்குலர் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ, குளோரோபிளாஸ்ட்ல சர்க்குலர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் statements are correct with respect to Golgi apparatus கேட்டிருக்காங்க. So the option A, it is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. This is true. ஏன்னா Golgi complex தான், Golgi apparatus தான், it is the site synthesis site for glycoprotein and glycolipids. So this is right. And this is wrong. ஏன்னா ATP இதுல ஃபார்ம் ஆகாது, மைட்டோகாண்ட்ரியால தான் ATP ஃபார்ம் ஆகும். And option C வந்து it modifies the protein synthesized by ribosomes on endoplasmic reticulum. This is right. ஏன்னா cis phaseல fuse ஆகி modify ஆகி trans phaseல release ஆகும். So option C வந்து correct. So option D and E is wrong with respect to Golgi apparatus. So the option A and C only is the right answer. Option B. So இந்த 5 questionமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 1, 2, 3, 4, 5 கண்டினியூஸா இந்த 5 questions வந்து NEET 2024ல இந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டது. Okay. So 13th question, which of the following functions is carried out by cytoskeleton in a cell? So motility da the function carried out by cytoskeleton. Cytoskeleton motility. The option A is the correct answer. Then which of the following are not considered as the part of the endomembrane system nu கேட்டிருக்காங்க. So endomembrane systemல என்னென்ன organelles வரும்னு பாத்தீங்கன்னா endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles. So இந்த 4 தான் endomembrane systemல வரும். So இதுல வந்து கொடுத்திருக்க mitochondria, chloroplast and peroxisomes, it will not come under the endomembrane system. So the option C, A, C, E only is the right answer. Option D. Okay. Next question, how many different proteins does the ribosome consist of? So ribosomesல பாத்தீங்கன்னா 80 different proteins இருக்கும். So the option C is the correct answer. Then again metacentric, acrocentric, submetacentric, telocentric நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். metacentricனா equal arms, acrocentricனா so one extremely short arm, one extremely long arm இருக்கும், and very long arm இருக்கும். So one extremely short arm, one very long arm. Submetacentricல பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆகி ஒரு லாங் ஆர்ம் ஒரு ஷார்ட் ஆர்ம் இருக்கும். டீலோசென்ட்ரிக்னா டெர்மினல் சென்ட்ரோமியர்ஸ் இருக்கும். ஸோ த ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, பி, சி மூணுமே கரெக்ட். பட் ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல ஒன்லி ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஆர் பிரசன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா ப்ரோகேரியோட்ஸ்ல மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனலே இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இன்கரெக்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர்.
then which of the following is an incorrect statement னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோபோர்ஸ் தான் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் த பேசேஜ் ஃபார் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஆர்என்ஏ மாலிகுல் இன் போத் டைரக்ஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ்க்கும் சைட்டோபிளாஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த நியூக்ளியர் போர்ல தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும். Okay, between nucleus and cytoplasm, this is right. And microbodies வந்து both plant and animal cells la present ஆயிருக்கும், this is also right. The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. இதுவும் correct. So the option B தான் வந்து incorrect. ஏன்னா mature sieve tube elements possesses a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா this is wrong. ஏன்னா sieve tube elements mature ஆகும்போது it will lack the nucleus. Okay, அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா they are associated with companion cells for support. So மெச்சூரிட்டியில it will lack the nucleus, but இது possess the nucleus னு கொடுத்திருக்காங்க. So option B தான் வந்து இதுல incorrect statement. Okay, ஸோ மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிறிஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, கிறிஸ்டே மைட்டோகாண்ட்ரியா, சிஸ்டர்னா கோல்கி apparatus. ஓகே, தைலகாய்ட்ஸ்னா இட்ஸ் a flattened membranous tract in stroma of plastids. This is correct. ஸோ இந்த சாக்ஸே வந்து pile of coins மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா அது கிரானான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தைலகாய்ட் திஸ் flattened membranous tract. அண்ட் சென்ட்ரோமியர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a prime centromere is a primary construction in chromosome. This is correct. And cisternae Golgi apparatus. So the option D is the correct answer. Then when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred to as metacentric. We know that. And the organelles that are included in the endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். ஸோ இந்த நாளோட ஃபங்க்ஷனும் எப்படி இருக்கும்னா கோஆர்டினேட்டடா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் வில் கம் அண்டர் தி எண்டோமெம்ப்ரேன் சிஸ்டம். Then 22nd question, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? இது வரைக்கும் பார்த்ததுல நீங்களே இது ஈஸியா சொல்லிடலாம். Golgi bodies is the site of glycoproteins and glycolipid synthesis. Okay, so which of the following statements is not correct? NEET 2019 இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. So lysosomes பார்த்தீங்கன்னா it will have numerous hydrolytic enzymes. It will help in the digestion of biomolecules. Okay, so இந்த hydrolytic enzymes வந்து or active and acidic pH ல ஆக்டிவா இருக்கும். lysosomes are membrane bound structures. இது மூணுமே கரெக்ட். whereas lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum னு கொடுத்திருக்காங்க. This is the wrong statement. So the option A is the incorrect statement. Okay, so which of the following statements regarding mitochondria is incorrect னு கேட்டிருக்காங்க NEET 2019ல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா NEET 2019லயும் ஆல்மோஸ்ட் 5 questions கேட்டிருக்காங்க இந்த டாபிக்ல இருந்து. So mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. This option is correct. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Option B வந்து it is a correct statement. And option D பார்த்தீங்கன்னா is convoluted with infoldings, inner membrane. This option is also correct. எது incorrect statement னு பார்த்தீங்கன்னா enzymes of electron transport are embedded in outer membrane கொடுத்திருக்குது. This is the wrong statement regarding mitochondria. So option C is the incorrect statement. And correct answer. The shorter and longer arms of a submetacentric chromosome எப்படி சொல்லுவோம்னா P arm and Q arm னு சொல்லுவோம். shorter arm P arm சொல்லுவோம், longer arm Q arm னு சொல்லுவோம். So the option C is the correct answer. And which of the following pairs of organelles does not contain DNA னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் என்வலப் மைட்டோகாண்ட்ரியா ரெண்டுத்துலயுமே டிஎன்ஏ இருக்கும். மைட்டோகாண்ட்ரியால டிஎன்ஏ இருக்கும், லைசோசோம்ல இருக்காது. குளோரோபிளாஸ்ட்ல டிஎன்ஏ இருக்கும், வாக்யூல்ஸ்ல இருக்காது. whereas lysosomes and vacuoles னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலயுமே டிஎன்ஏ இருக்காது. So the option D is the correct answer. The next question is match the column 1 with column 2. So Golgi apparatus வந்து it's a formation of glycolipids and glycoproteins இந்த சைட்ல தான் வந்து நடக்கும். அண்ட் லைசோசோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து நிறைய ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் இன் டைஜஸ்டிங் பயோமாலிகூல்ஸ். வாக்யூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் டு trap the waste and excretory products. So C2 and ribosomes protein synthesis site. So D1, A3, B4, C2, D1 is the correct answer. Option A. And which of the following is true for nucleolus னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நியூக்ளியோலஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட்னா இட் இஸ் அ சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் ரிபோசோமல் RNA synthesis. This is the correct statement. Option D. And the Golgi complex participates in the formation of secretory vesicles. So in the options la pathina formation of secretory vesicles is the correct answer.
And 30th question, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum னு கேட்டிருக்காங்க. So endoplasmic reticulumல protein folding, protein glycosylation, so signal peptide, so this is also protein cleavage of signal peptide, இது எல்லாமே நடக்கும். Phospholipid synthesis பார்த்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல நடக்காது. ஸோ லிபிட் சிந்தசிஸ் வந்து எப்பவுமே ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல தான் நடக்கும். ஸோ இட் வில் நாட் அக்கர் இன் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஸோ த ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Then 31st question, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? So we know that ATP வந்து always mitochondria. It's a powerhouse of the cell னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So the option C is the correct answer. Then a cell organelle containing hydrolytic enzymes, lysosomes, which helps in digesting the biomolecules. Okay, carbohydrates, protein, lipids, அதெல்லாம் வந்து digest பண்றதுக்கு it will help. So proteases, lipases, and carbohydrates இதெல்லாம் வந்து லைசோசோம்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செமி அட்டானமஸ் ஆர்கனல்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா போத் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து செமி அட்டானமஸ் ஆர்கனல்ஸ் தான். ஏன்னா தே ஹேவ் தேர் ஓன் டிஎன்ஏ விச் ப்ரொடியூசஸ் இட்ஸ் ஓன் எம்ஆர்என்ஏ, டிஆர்என்ஏ, ஆர்ஆர்என்ஏ எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் தீஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் also possesses their own ribosomes அதில் இருக்கும் and hence are able to synthesize some of their proteins. So the option A வந்து semi autonomous organelles ன்றது it's a correct statement. And 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா B என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. This is wrong. ஏன்னா these organelles possesses their own ribosomes and hence able to synthesize some of their proteins. So option B வந்து lack protein synthesizing machinery ன்னு கொடுத்திருக்குது. It's false. Option A is correct and option B is false. So the option A is the correct answer. A is true but B is false. And microtubules are the constituents of பார்த்தீங்கன்னா spindle fibers, centrioles and cilia. So spindle fibers இது வந்து நீங்க அடுத்த செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ மைக்ரோடுபியூல்ஸ் தான் வந்து it will help in the along with the spindle fiber இது வந்து centromere separation and the cell division க்கு it will play a role. And 35th question, which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane னு கொடுத்திருக்காங்க. So lysosome is the correct answer. ஏன்னா nuclei, mitochondria, chloroplast எல்லாமே வந்து double membrane bound organelle. Lysosome தான் it's a single membrane bound organelle. And water soluble pigments found in the plant cell vacuoles are anthocyanins. Anthocyanins தான் water soluble pigment in plant cell vacuoles. Okay, anthocyanin. Option B. And the next question is match the columns and identify the correct option. So column 1 thylakoid. Thylakoid பார்த்தீங்கன்னா it's a flat membranous sac in stroma. cristae வந்து mitochondria, I already told that. cisternae வந்து Golgi apparatus. Chromatin வந்து it's a condensed structure of DNA. Okay. So the option D is the correct answer. A3, B4, C1, D2. 38th question பார்த்தீங்கன்னா cellular organelles with membranes are, ஸோ என்ன மெம்ப்ரெயின்ஸ் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசோசோம்ஸ், கோல்கி apparatus, மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ ஒய் ஆப்ஷன்ஸ் மற்றதெல்லாம் ராங்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபோசோம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரிபோசோம்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ, சி, டி மூணுமே ராங். ஆப்ஷன் பி லைசோசோம்ஸ், கோல்கி apparatus and மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் 39th question, which of the following are not membrane bound னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ரிபோசோம்ஸ் தான் இட்ஸ் நாட் அ மெம்ப்ரெயின் பவுண்ட் ஆர்கனல். And DNA is not present in ribosomes. Ribosome is not a membrane bound organelle. Also, it does not contain any DNA. Nucleus la irukum, chloroplast la irukum, mitochondria la irukum, whereas DNA is not present in ribosomes. Option D. And nuclear envelope is a derivative of, it's a rough endoplasmic reticulum. So it's a derivative of rough endoplasmic reticulum. Option B is the correct answer. Then 42nd question, the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast. ஸோ இந்த ஃபிளாட்டஸ்ட் மெம்பரேனஸ் ட்ராக் வந்து வி கால் இட் இஸ் அ தைலகாய்ட். அதுவே வந்து ஒரு பைல் ஆஃப் காயின்ஸ் மாதிரி ஸ்டாக் ஆகி இருந்ததுன்னா, ஸோ அந்த தைலகாய்ட் வந்து இந்த மாதிரி மேலே மேலே ஸ்டாக் ஆகி இருந்ததுன்னா அதை வி கால் இட் அஸ் தி கிரானா. ஓகே, ஸோ கிரானா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் டி. அண்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் மேட்சிங் இன் தி ஃபாலோயிங் பேர்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் லிபிட்ஸ். ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தான் லிபிட் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ த ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ இதில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்க பேர் வந்து ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் சிந்தசிஸ் ஆஃப் லிபிட்ஸ். ஆப்ஷன் டி.
and the chromosomes in which centromere is situated close to one end பார்த்தீங்கன்னா acrocentric. So terminal centromere இருந்ததுன்னா telocentric, close to center இருந்ததுன்னா அது வந்து close to one end இருந்ததுன்னா அதாவது extremely short and long very long arm இருந்ததுன்னா acrocentric. Okay. So next question is match the following and select the correct answer. So centriole நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுலயே நமக்கு தெரியும் centriole வந்து it's a basal body of cilia or flagella. Okay. அந்த மாதிரி centriole தான் it's a yes correct basal body of cilia or flagella and chlorophyll வந்து it will be in thylakoids B2 and cristae வந்து infoldings in mitochondria and ribozymes it's nucleic acids. So nucleic acids which act as the catalyst other ribozymes ன்னு சொல்லுவோம். So D3. So the option A is the correct answer. A4 B2 C1 D3. And next question is the Golgi complex plays a major role. So it will play a major role. It will help in the post-translational modification of proteins and glycosylation of lipids. So glycoproteins, glycolipids, so idhula synthesis agum and post-translation modification endoplasmic reticulum la synthesize agra proteins vandu modify agiradhu Golgi complex. The option B is the correct answer. Then which one of the following organelle in the figure correctly matches with its function? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஸோ இந்த பேர் தான் இட்ஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் பி. அண்ட் a major site for synthesis of lipids பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அகைன் அது ஆல்ரெடி we saw that. And which of the following types of plastid does not contain stored food materialனு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ குரோமோபிளாஸ்ட்ல தான் இட் இஸ் நாட் அ பிளாஸ்டிக் இதில் தான் வந்து இட் வில் நாட் கண்டெயின் எனி ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல். ஏன்னா குரோம்ன்றது கலர் அண்ட் எலையோபிளாஸ்ட், அல்யூரோபிளாஸ்ட், அமைலோபிளாஸ்ட் இது எல்லாமே இட் வில் கண்டெயின் ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல். ஸோ த ஆப்ஷன் ஏ தான் குரோமோபிளாஸ்ட் தான் வந்து டஸ் நாட் கண்டெயின் எனி ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியல். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் இது வந்து நான் செல் தியரியில் வரும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஆம்னஸ் செல்லுலா இ செல்லுலா ரிகார்டிங் செல் டிவிஷன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் பை ருடால்ஃப் விர்ச்சோவ். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இந்த மாதிரி நான் எல்லா நீட் கொஸ்டின்ஸையும் ஐ வில் கவர். ஓகே. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கமெண்ட், லைக் அண்ட் ஷேர். தேங்க்யூ.